వెల్కమ్ టు బాలగంధర్వం. సో ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మనతో పాటు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఒకరు సాగరిక సింగర్ అండ్ ఇంకొకరు భావన వీణా ప్లేయర్. సో సాగరిక, వెల్కమ్ టు భారత్ టుడే స్టూడియోస్. అండ్ భావన, వెల్కమ్ టు భారత్ టుడే స్టూడియోస్. సో ఇద్దరు కొంచెం టెన్స్డ్గా కనబడుతున్నారు. సో మన దగ్గర చాలామంది చిన్నపిల్లలు కూడా వచ్చారు, చాలా బాగా మాట్లాడారు, చాలా బాగా పాడారు. సో మీకు కూడా టెన్షన్ లేకుండా కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడండి. సో చాలామంది చూస్తున్నారు మన ప్రోగ్రామ్. సో యాజ్ అ సింగర్గా మీ జర్నీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? When I started singing, I was 6 years old. Okay. Sorry, I'm not that comfortable speaking Telugu. I've been raised in the USA. I'm still learning, actually. So, I started learning Sangeetam when I was 6 years old. And akkada నేను బాబు పరమేశ్వరన్ సార్ దగ్గర I learned from him. యాక్చువల్లీ అసలు అర్థం కాలేదు ఆడియన్స్కి. సో యుఎస్లో ఉండి వచ్చారు మీరు, దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. అండ్ యుఎస్లో ఎప్పుడు? చిన్నప్పుడు అంటే చిన్నప్పుడు. అండ్ హైదరాబాద్, I moved to Hyderabad this 3 years ago when I was 12. ఓకే, 3 years బ్యాక్ మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చేసారు. ఓకే, సో యుఎస్లో ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నారు? I learned from Babu Parameshwaran sir, and for a short period of time I learned from Nalini Ramakrishna garu and Vaidehi Amma. ఓకే, సో ఏమేమి నేర్చుకున్నారు? అంటే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అండ్ ఇంకా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇంకా? నేను కర్ణాటిక్ వోకల్ నేర్చుకున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? I learn guitar right now. గిటార్ నేర్చుకున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారా ఇక్కడ? ఇప్పుడు గిటార్ I'm still learning it. ఓకే, అండ్ వోకల్? I'm still continuing vocal. సో మొత్తానికి రెండు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది, స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్. ఓకే, అండ్ భావన, నువ్వు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు? నేను నేర్చుకోవడం 3 years ముందు మొదలు పెట్టాను. ఓకే, నేను మైథిలి గారి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను. ఎక్కడ? అంటే మా అపార్ట్మెంట్కి ఆవిడ లేదు ఇక్కడే వీక్లీ 2 times వస్తారు. అండ్ ఆవిడ ఈమెన శంకర్ శాస్త్రి చెల్లెలు ఈమెన సరస్వతి గారి శిష్యురాలు. అండ్ సో నేను ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు వీణా నేర్చుకోవడం 3 years నుంచి జరుగుతుంది. అండ్ వోకల్ నేను 4 yearsగా నేర్చుకుంటున్నాను. ఓకే, పద్మజ పెరి గారి దగ్గర. ఓకే, ఇంకా 1 year మా అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. అండ్ యూఎస్కి ఎప్పుడు వెళ్ళారు మీరు? నేను అక్కడే పుట్టారు. ఓకే, అండ్ రావడం ఎప్పుడు? నేను అరౌండ్ 5 years అప్పుడు. ఓకే, 5 years వెన్ యు ఆర్ 5 years old. ఓకే, సో మరి అక్కడ యూఎస్లో బాగుందా, ఇక్కడ బాగుందా? ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, లేకపోతే స్టడీ కానీ, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ కానీ, లేకపోతే మ్యూజిక్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా? అంటే నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు I was really young, so I don't really remember all about the education and stuff. Okay. But both are good. Okay. And సాగరిక, ఒక మంచి పాట పాడతావా? Yeah, sure. సో పాట అయినా, కీర్తన అయినా, భజన అయినా, whatever, whichever is comfortable to you. So I'll start with the Ganapati sloka. Yeah, sure. That's all right. Sumukhaschaikadantascha kapilo गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतु गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डो
शूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः. బాగుంది. సో తెలుగులో మాట్లాడడం రాదు, బట్ పాడడం అయితే వచ్చింది. అదే వచ్చు. సో తెలుగులో మాట్లాడడం నేర్చుకోవట్లేదా మరి? ఎవరి దగ్గర, గురువు గారి దగ్గర ఎక్కడన్నా? నేను ఇప్పుడు మెల్లగా నేర్చుకుంటున్నాను తెలుగు ఇంట్లో. ఓకే. సో ఏం నేర్చుకుంటున్నారు తెలుగులో? I'm still trying to talk here and there with my parents and my grandparents, and ఇప్పుడు I still don't know how to read and write yet. ఓకే. సో ఏబిసిడీని తెలుగులో నేర్చుకుంటున్నా లేకపోతే ఇలా? ఓకే. ఏబిసిడీలు కాదా? ఓకే. అండ్ మీకు ఇక్కడ కంఫర్టబుల్గా ఉందా, యూఎస్లో కంఫర్టబుల్గా ఉందా? సో లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్, అండ్ నేర్చుకోవడం కావచ్చు. Well, definitely language-wise, it's more easier there for me because I know English. But here, for music, there's a lot more exposure. Okay. Like you get a lot more opportunities. I've noticed that when I came back here from the US, I've improved a lot more than my rate of improvement has gone up immensely. Okay. Mainly because of these opportunities that I'm getting, and it's really motivating for me to have this much exposure. Okay, so akkada takkunda exposure? There's still some exposure still undi akkade, but western music lo undi, but temples lo Carnatic, they encourage it. Okay. Yeah. So I used to go sing in temples over there, and na teacher akkade annual program organize chestunnaru every year. Okay. So when I was there, I used to sing every year. Okay. Yeah. అండ్ ఇక్కడికి రావడం, సో తెలుగు రాదు, అండ్ పూర్తిగా అట్మాస్ఫియర్ చేంజ్, వెదర్ చేంజ్, అండ్ అన్ని కండిషన్స్ చేంజ్, సో ఇబ్బంది పడలేదా? Well, I adjusted because I really wanted to be here for my grandparents, and then I moved back because of my grandparents. They were all alone, and I convinced my parents actually. So it is really hot, but I adjusted because I really like it here. Okay. And when you like something, it gets easier. Okay. Yeah. అండ్ భావన, మా కోసం ఫస్ట్ ఏం ప్లే చేస్తావు? సో నేను శ్రీ గణనాథం అని గణపతి మీద కీర్తన వాయిస్తాను. ఓకే.
ప్లెజెంట్గా ఉంది. మీకు ఎలా అనిపించింది సాగరిక? It was great, yeah. I really like listening to the Veena. It's really. అండ్ సాగరిక, ఇప్పుడు నువ్వు ఏ క్లాస్ చదువుతూ ఉన్నావు? నేను 10th క్లాస్ చదువుతున్నాను. ఓకే, ఏ స్కూల్? Glendale Academy, Okay. Sun Cityలో. ఓకే. సో స్టడీస్ అండ్ మ్యూజిక్ అండ్ గిటార్ కూడా వచ్చు, సో అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ స్టిల్ లెర్నింగ్. సో ఇదంతా కూడా టైం మెయింటెనెన్స్ ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? Well, yeah, it's possible. It's definitely possible, but it's difficult for me. I get easily distracted, but I'm still working on that right now. I try to manage studies and music and guitar. And even in music, there's different genres of music that I learn, like Western classical, and then light music and all that. So I have to practice that too. So sometimes I tend to go a bit overboard with music, ఓకే. and sometimes I go overboard with studies. Studies, okay. So na parents, they sort of get me back on track. ఓకే. సో And- వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. Yeah, they ఓకే. like they remind me you're supposed to study for this test tomorrow, or there's a competition coming up. So for that, it's I'm grateful to have such supportive parents. ఓకే. But yeah, I do try to manage my time. It's pretty difficult when you have lots of activities going on. సో అంటే మ్యూజిక్లోకి రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి? అండ్ అదే డ్యాన్స్ వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా కుంఫు నేర్చుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్, బట్ మ్యూజిక్లోకి రావడానికి కారణం ఎవరు? Well, naku music chinnapude, like I was singing a lot, and my parents saw that, and they wanted to put me in a music class, especially Carnatic, because back in the US they thought it would help me connect with my culture and stuff. So it was pretty hard to find a Carnatic teacher over there, but we did eventually. Yeah, I always had an interest in music ever since I was young. ఓకే. So- సో మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మ్యూజిక్లో. Yeah. అండ్ గోల్స్ ఏమైనా పెట్టుకున్నారా? లైక్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఇలా నేను పాడాలి, సమ్ ఫ్యూచర్ గోల్స్? Well, goals. Naku role models unnai Carnatic singers lo, like Maladi brothers, Sikil Okay. Gurucharan, Maladi brothers and Sikil Gurucharan Garu, Ranjani Gayatri. All of these people, I really look up to them, and I hope to be like them someday. That's just my long-term goal. ఓకే. సో మాకోసం నెక్స్ట్ పాట కానీ కీర్తన కానీ ఏం పాడుతున్నారు? నేను ఉపచారము చేసేవారు పాడుతున్నాను ఇప్పుడు భైరవి రాగంలో. ఓకే. ఉపచారము చేసేవా రున్నారనే మరువకురా, ఉపచారము చేసేవా రున్నారనే మరువకురా, ఉపచారము చేసేవా రున్నారనే మరువకురా, ఉపచారము చేసేవా రున్నారని మరువకురా, ఉపచారము చేసేవా రున్నారని మరువకురా, ఉపచారము చేసేవా రున్నారని మరువకురా, ఉపచారము చేసేవా కృప కావలెనని నేని, కృప కావలెనని నేని, కృప కావలెనని నేని, కృప కావలెనని నేని, కీర్తిని బల్పుచునుండగా, కృప కావలెనని నేని, కీర్తిని బల్పుచునుండగా,
ఉపచారము చేసేవారున్నారని మరువకురా ఉపచారము చేసేవారు వాకిటనే పదిలముగా వాతాత్మజుడున్నాడని వాకిటనే పదిలముగా వాతాత్మజుడున్నాడని శ్రీకరులగునీతమ్ములు జెర్రియున్నారని శ్రీకరులగునీతమ్ములు జెర్రియున్నారని ఏకాంతము నను జానకి ఏకాంతము నను జానకి ఏర్పడియున్నాదని ఏకాంతము నను జానకి ఏర్పడియున్నాదని శ్రీకాంత శ్రీకాంత పరులేరని శ్రీకాంత పరులేలని శ్రీకాంత పరులేలని శ్రీకాంత పరులేలని శ్రీ త్యాగరాజాచిత ఉపచారము చేసేవారున్నారని మరువకురా ఉపచారము చేసేవారు సూపర్, చాలా బాగుంది. అండ్ మీ వాయిస్కి ఏమైనా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయా? Well, yeah, people tell me I have a different voice. Yeah. I don't see that in myself. అంటే మాకు తెలుస్తుంది, అంటే మీరు పాడుతుంటే తెలుస్తుంది ఆ వాయిస్, రెగ్యులర్ వాయిస్ వేరు, మీ వాయిస్ డిఫరెంట్గా ఉందని తెలిసిపోతుంది. Thank you. సో దానికి ఎటువంటి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి? Yeah, a lot of people say I have a more bass voice than a lot of other Indian girls and Indian women. I don't really think so. I think I have a pretty normal voice, but those comments are what motivated me to go on learning. And also, like, once you're good at something, you start developing an interest in it. And then I had an interest in Carnatic music. Okay. And then there came the passion after that. So comments are really important and encouraging in an artist's life. And Okay. especially when about the voice, about my voice, and something that I was born with. And when I have a voice, when people tell me that I have a voice that's really good, I get really motivated because when you're born with something, you should use it as a talent. But I don't really see it. Okay. Yeah, I never really thought I had a unique voice until people told me. బట్ యూనిక్ వాయిస్ ఉంది యాక్చువల్లీ. Thank you. అది ఒప్పుకోవాలి నిజంగానే. అండ్ భావన, అండ్ నువ్వే క్లాస్, ఏ స్కూల్? నేను 8th క్లాస్లో ఉన్నాను అండ్ నేను చిరాక్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి ఓకే. వెళ్తాను. సో నువ్వు కూడా ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు అంటే స్టడీస్ని అండ్ వీణాని అండ్ నువ్వు ఓకల్ కూడా ఉంది కదా, సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు? అంటే లైక్ రెండు క్లాసెస్ వీక్లీ ట్వైస్ ఉంటాయి. సో లైక్ క్లాస్ లైక్ 4 to around like 5 to like 6 around ఉంటుంది. సో లైక్ దాని తర్వాత ఐ కమ్ హోమ్ అండ్ స్టడీ. ఓకే. సో ఎవరి కోఆపరేషన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే పేరెంట్స్దా, టీచర్స్దా, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్దా, లేకపోతే సెల్ఫ్ మోటివేషనా? మై పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్. ఓకే. సో అంటే ఎలా కోఆపరేట్ చేస్తారు? ఎందుకంటే స్టడీస్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా, సో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు పేరెంట్స్? అంటే లైక్ they don't like put that much pressure on me. And until like and I have a lot of time to study. I have like quite a lot of time, so I can manage. బట్ మీరు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతున్నారు, మా ప్రోగ్రామ్ ఏమో తెలుగు ప్రోగ్రామ్. సో యూఎస్ వాళ్ళకి కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది, బట్ ఇక్కడ తెలుగులో మాట్లాడే వాళ్ళకి, ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం.
సో వాళ్ళకి ఎలా మీ పాటలే కనెక్ట్ అవుతాయేమో కదా. And then తెలుగు మధ్యలో మాట్లాడే ప్రయత్నం జరుగుతుంది, బట్ రావట్లేదు అది. సో కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. బట్ అంటే తెలుగు నేర్చుకుంటారు కదా ఇక్కడికి వచ్చాక, అంటే 3 years 4 years అయింది. సో తెలుగు వాళ్ళలాగా కన్వర్ట్ అయిపోతారుగా. ఓకే. అండ్ భావన మా కోసం నెక్స్ట్ కీర్తన ఏంటి? సో నేను మలయ మారుతం రాగంలో మనస ఎటులోతునే అనే పాట వాయిస్తాను. అది రూపక తాళం. ఓకే. తెలుగులోనా ఇంగ్లీష్లోనా? తెలుగులోనా? ఓకే. చాలా బాగుంది భావన, చాలా ప్లెజెంట్గా అండ్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ప్లే చేస్తున్నావు. బట్ యాక్చువల్లీ వీణా ప్లే చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అంటారు కదా. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ యాక్చువల్లీ? అంటే లైక్ 3 years నేర్చుకున్న తర్వాత అంత డిఫికల్ట్గా ఏమనిపించట్లేదు. సో బట్ లైక్ బిగినింగ్లో అంటే ఐ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్డ్ ఇన్ ది స్టార్ట్, కానీ లైక్ ప్రాక్టీస్ చేశాక చాలా ఈజీగా అనిపించింది. అండ్
I was really interested, so నాకు నేర్చుకునే ప్యాషన్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఎనీ గోల్స్ ఏమైనా సెట్ చేసుకున్నావా ఫ్యూచర్లో? అంటే like as of yet no, but I just want to learn. సో ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాల అంటే ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు నేర్చుకోవాలి? సో ఎట్లా ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నావు? అంటే like at least till 10th or 11th I want to learn. ఓకే, అండ్ మీ హాబీస్ ఏంటి? మీరు ఇద్దరు యూఎస్లో ఉన్నారు, తర్వాత చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడే ఉన్నారు, అండ్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చారు. సో మీ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి, హాబీస్ ఏంటి? సో ఇండియాలో ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నారు? Well, ఇండియాలో hobbies, they don't really differ like once you move from there to here. They're still the same. I'm still like a normal kid, like I'm still an average teenager in India, but with an American accent, of course. Okay. Yeah, so hobbies have still stayed the same. It's still been music, and I do play badminton every once in a while. It's I'm not professionally, but yeah. ఓకే, అండ్ నీ హాబీస్ ఏంటి? I like reading. ఓకే, And నేను కూడా బ్యాడ్మింటన్ ఆడతాను. And summer time లో I go swimming. ఓకే, And like I watch a lot of TV. అండ్ బయట పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చారా ఎక్కడైనా స్టేజెస్ మీద? Yeah, here there's a lot more opportunities ki avakasam ఎక్కువ ఉంది. So chala concerts ఉన్నాయి, and I keep on attending them and sometimes performing in them. Okay. Like there are mini concerts almost everywhere, like in Bhadrachalam and in Hyderabad. So అంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉందా ఇక్కడ? yeah, there's a lot of competition here. There are various singers, and a lot of them are prodigies. So, and sometimes I feel inferior to them. Okay. But yeah, that's what motivates me to go on. అండ్ సో అక్కడ అంటే యూఎస్లో ఉన్నారు, సో వెస్ట్రన్ కల్చర్ అండ్ వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్, అండ్ ఇక్కడ క్లాసికల్, సో ఇది అది మిక్స్ చేసి ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారా? I actually make mashups. I make Okay. mashups. I released a mashup on YouTube. It was a mashup of one Carnatic song and one Western song, Jagadodharana and Secrets by One Republic. So I try to experiment a lot between two genres, like ఓకే, మేము వినొచ్చా అది ఇప్పుడు? మాషప్ వినొచ్చా? yeah, sure. This time, don't need another perfect lie. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect lie. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. Jagadodharana ಆಡಿಸಿದಲೆ ಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಲೆ ಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಲೆ ಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಲೆ ಶೋಧ. My God, amazing how we got this far. It's like we're chasing all those stars who's driving shiny big black cars. And every day I see the news, all the problems that we could solve, and when a situation rises, just writing into an album, send it straight to gold. But I don't really like my flow, no. So tell me what you want to hear, something that'll light those ears. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away. Purandara Vithalana ಆಡಿಸಿದಲೆ ಶೋಧ. ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ఆడిಸಿದಲೆ ಶೋಧ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ఆడిసిదలే శోధ. యాక్చువల్లీ వెస్టర్న్ అండ్ క్లాసికల్ రెండు మిక్స్ కదా. యా సో మేబీ అంటే ఇది ట్రెండ్ ఇప్పుడు లేకపోవచ్చు, బట్ ఫ్యూచర్లో మేబీ ఇట్ బికమ్స్ ఎ ట్రెండ్ యాక్చువల్లీ. Yeah, a lot of people are creating fusion music, that is what. and it's becoming a hit. Like for example, Vidya Iyer, she's a YouTuber. సో అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది క్లాసికల్ అండ్ వెస్టర్న్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు, హౌ డు యూ కనెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది, బట్ మేబీ ఫ్యూచర్లో ఇట్ మే బీ ఎ ట్రెండ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అండ్ భావన మా కోసం మరొకటి ఏదైనా కీర్తన ప్లే చేస్తావా? ఓకే, నేను ఇప్పుడు వాయించేది ఒక కృతి. ఓకే, సో అది పర్వాలేదు వాయించండి. వెరీ గుడ్, చాలా బాగుంది, చాలా ప్లెజెంట్గా నువ్వు ప్లే చేసే ప్రతిసారి ప్లెజెంట్గా మాకు మంచి వైబ్రేషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సో ఇంకా బాగా నేర్చుకొని అండ్ మంచి గోల్స్ సెట్ చేసుకో. సో ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయి, సో మంచి పేరు తెచ్చుకో ఇక్కడ అండ్ యూఎస్లో కూడా తెచ్చుకో. అండ్ సాగరిక నువ్వు కూడా ఈ మ్యాషప్స్
అండ్ ఇంకా ఇంకా మంచిగా నేర్చుకొని అండ్ గిటార్ కూడా నేర్చుకుంటున్నావు. సో అన్నీ నేర్చుకొని మంచి ఎక్స్పర్టిజం సాధించి అండ్ కొత్త కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఈ ప్రపంచానికి చూపెట్టు, ఇండియాకి అండ్ యూఎస్కి అందరికీ కూడా చూపెట్టు. సో మీ ఫీల్డ్స్లో మీరు గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు భారత్ టుడే స్టూడియోస్. Thanks. సో ఇది ఈనాటి బాలగంధర్వం. చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే, భారతీయుల హృదయ స్పందన.